Hello everyone and welcome to today's video. Today I will be covering two topics, one of them being League of Legends, some analyses about my gameplay, how I climbed from Silver 4 all the way to the top of Emerald during the past 2 years, and also the other topic is the stock market. The stock market will be discussed in Swedish, and it's going to be about the Swedish stock market. So hopefully, um, most of you guys want to watch that part too. But if you're an English viewer, I understand if you're just here for the League of Legends topic. Anyways, let's get into the video. First off, I wanted to start by telling that late 2024, I was like late, but back in 2024 during September somewhere, I was playing League of Legends again after a 3 years break, and I was starting off in silver. I also played a couple of games during 2024, but I only went into bronze due to being silver earlier years. So it was pretty much like a DK. And then I grabbed League of Legends like more seriously back in, like I said, in September 2024. Started off in silver, and it took me a while, but then I actually went up to gold 4, mainly because I was playing top lane and I was maining Renekton. And that part helped me a lot because I saw gold as a milestone. I had never achieved gold by myself earlier, and I was actually really excited about reaching gold for the first time. And I started playing League of Legends back in around 2012, 2013, somewhere around there, and I've been both bronze and silver since then. But then I went back, like I went back and played even more Renekton in gold, and I was both losing and winning. But I actually came back to silver, and I was kind of frustrated about that part because I thought that I was deserving gold, which I eventually did when the split reset in 2024 around the year shifting. I was in silver 4, and then I started off 2025 by playing, and I got back up to gold. When I got to gold, I started playing more like seriously, and I started playing champions like Nasus and Renekton in top lane, mainly because it works in that elo. You don't need to be a pro to be able to win lanes. Some matchups are hard, but it still works around. And by approximately March 2025, I reached Platinum 4 for the first time ever, which was a huge milestone. I was playing mainly top lane still, but when I reached Platinum, I realized that I should be changing my main role to jungle, and I've talked about this in a previous video on how to go from gold to platinum with jungle, or how to climb the ladder. Anyways, I switched over to jungle mainly, and I played a lot of games in both platinum and gold during 2025 as a jungler. Then it came 2026. By late 2025, I was around plat 3, but I was also in October of 2025, I reached Emerald 4 for the first time on my main account. But around late 2025, I was sitting around plat 3 and plat 1, plat 2. I was pretty much only playing jungle and not top lane at all. But I was also only playing Darius jungle, and Darius jungle was a popular meta during earlier years before 2025, but especially during March or the springs in 2025. It got heavily nerfed twice due to it being too strong for any player to play Darius and go jungle. So it was either banned a lot or it was picked a lot during pretty much every matchup I had in jungle. Anyways, when they nerfed Darius jungle, I started playing Darius jungle more frequently. I even adapted after the nerf. I adapted my jungle gameplay with Darius
due to the nerf of Darius. Well, jungle clear. He cleared camp so fast and got a huge lead very, very easily, and that pretty much settled the whole game because no jungler uh, could challenge him in the jungle, and it didn't matter what you were playing against. You pretty much won every time. Um, but when Darius got nerfed, like you said, I adapted my gameplay with Darius, and I realized that I am better with Darius than I have been before. I started playing more mechanically well, and also more like watching stuff like timers, minimap, etc., looking for ganks, looking for teamwork, etc. During the old days when I was silver and gold, I didn't do that as much, but during platinum and then eventually emerald, I started playing more into the team with an improved core mechanic of Darius, and also learning how to path in jungle, etc. So anyways, I took that journey well, all the way from pretty much like you could argue like plat 4 all the way to where I'm sitting currently, which is emerald 1. I took that journey with Darius mainly, but also other champions like Diana and Kane, sometimes even Kha'Zix in jungle. Um, and the video and the stuff that I'm telling you about right now is like how and why I decided to do this. So first of all, when I was silver, I didn't have any attention to reach anything higher than gold. But when I got gold, I felt like a satisfaction, and I felt like I could do more if I just tried to. And I was during 2024, I was gold 1, which was my peak, but I didn't see it one more time. I think I got to like 6 LP in goal 4 or goal 1, and then I didn't see goal 1 for the rest of the year. And I felt like I was so close to platinum that I wanted to try and challenge for it. And when I started playing Darius Jungle, I realized that I could, abusing the meta, of course, but still I learned a lot from just playing Darius Jungle and being strong with it in jungle. And I realized that jungle does have a bigger impact than I previously realized, alongside learning other stuff like wave management, which I had no clue about when I was in silver and even gold. So I learned those stuff, and I also wanted to improve to platinum. And eventually, like I said, I got platinum, and I realized as well that I can go higher than this. Like I can reach emerald if I really want to try to. And eventually I did, simply by just learning my champion, having a smaller champ pool, but a dedicated one where I know my champions well enough to be able to carry games that look really hard. And if you watch the screen right now, I'll show you an example of a team that was like losing every lane, everyone was feeding, and I was still the one carrying the game. And yeah, you can see for yourself. So when that happened, that was around plat 1, and I was so close to emerald that I decided to go for it, and eventually I reached it. And I had like I was thinking like maybe this is my cap. Like I had some tough games in emerald 4 and emerald 3. uh I think I actually got to emerald 2, but I didn't stay there for long at all. So when I ended the season of 2025, I was back in plat 3, and then came all the updates to the league about smurfing and role quests and a bunch of timers changing and yada yada, But 2026 happened, and I started off in gold 2 or something. Came back pretty fast to jump back to plat 4 and platinum overall. And by 2 months into the season, I was in Emerald 3 or Emerald 2, even peaking at Emerald 1 during March of 2026. But then I dropped back down to Platinum, stay there for about 2 months up until this day when I'm recording this video now in May. Recently got back up to Emerald, and currently I'm sitting in Emerald 1 at 33 LP.
only by playing Darius jungle and Darius top lane pretty much every game. I still have a champion pool of top lane. It's Renekton, Nasus, Darius, sometimes Gwen, and also Mordekaiser, but those are the main champs that I play in top lane. In jungle, I use Darius, Diana, sometimes, very few times, Gwen, but I also play a lot of Kayn when Darius is banned, for example. So the best advice I have for anybody watching this video is go play jungle. That's where you get the most impact. And now I am partnered with your.gg, a website that analyzes your gameplay. It's very similar to op.gg. On your.gg, you have the option to see how you're performing, both where you're strong and where you're weak. You can set up goals. You can also see your current rank, and you can see other stuff that you normally don't see or tend to see analysis of, such as, for example, how much gold you have at 15 minutes in laning phase. You can also see various metrics like how much damage you dealt per minute, and etc. etc. So if you want to get better at playing League of Legends and climbing from lower elos, which to me is below platinum, you can go and subscribe to your.gg with the code MARI20. Gives you a 20% discount on your first month subscribing. In that subscription, it also includes analyses and coaching through a third-party app, and you also get straight up, if you want to, if you wish to, you get straight up notifications on your games in Discord. Anyways, that was the part about League of Legends, how to improve, how to become better. My best advice, like I said, is use your.gg if you're a new person to the game and you don't know the core mechanics of the game. You want to learn fast. It's a great way of learning. And also, if you want to climb the ladder, it's a great way or a path to take. I didn't use any third-party app or anything, but it took me a long time. And now I'm at Emerald 1, like I said, and I'm very happy about it. I'm pushing my limits to Diamond. Hopefully, we'll get there too. Now I will be covering the part about the stock market, so we'll round it up for League of Legends, and we'll continue with the stock market in a second. Yes, då ska vi snacka lite om den svenska börsen. Jag vill börja med att säga att i dagsläget, vid tillfället för den här inspelningen, så har jag mina pengar i Saab och AMD, och sedan så har jag även en fond där jag har pengar också. Fonden är ganska säker, men det är ändå en viss risknivå med den, men det är för att den ska gå sakta men säkert uppåt. Och de två aktierna jag nämnde, AMD och Saab, känner många till. Jag uppskattar de aktierna idag. Tycker de är bra. AMD gjorde ett jättekliv under mars och april månad från ungefär $180 hela vägen upp till $440+ på bara ett svep liksom. Saab hade en liknande uppgång under 2025 till 2026. Vid årsskiftet så ökade Saab med ungefär 30%. Runt i rund slänga så låg Saab på 500 kronor andelen i december, och i januari så var den uppe på 720 kronor ungefär. Sedan så började många analytiker anse att Saab-aktien var övervärderad. Jag personligen tycker inte att Saab-aktien är övervärderad, inte ens vid 700 kronor och absolut inte vid 600 kronor. Men det blev en trend att Saab skulle gå ner, och det gjorde den också. Jag sålde på en hyfsat hög nivå, så att jag gjorde fortfarande förtjänst på det hela taget, och sedan så köpte jag in mig när den var på väg ner för att jag tänkte att den går upp så jag kan fortfarande göra förtjänst. Dessvärre tappade jag pengar då i Saab, och sedan dess så rörde jag inte den. Detta var ungefär då någon gång i mars typ. Det var då det verkligen började dala neråt liksom i slutet på mars in på april.
Så hela april månad så lät jag bli Saab, mer eller mindre. Under den tiden så tittade jag på lite andra bolag som var liknande. Ja, vi alla känner ju till Swedish Semiconductors, ett företag som har negativt P/E-tal och har problem med intäkter trots att de har blivit jättepopulära i börsvärlden. Detta på grund av ett simpelt blogginlägg på Twitter från en amerikanare. Den sköt ju i taket, den aktien, och jag hade lite pengar investerat, men jag vågade inte att chansa, så att jag sålde ganska så snabbt. Gjorde egentligen faktiskt ingen förtjänst alls på den aktien då liksom. Och inte efter det heller. Tvärtom så hoppade jag på när kursrallyt hade mer eller mindre tagit slut, för att jag trodde ändå att det fanns en viss potential i den, trots siffrorna då. Och det gjorde det, men det var så att den svängde så mycket när jag köpte in mig, så att jag köpte in mig på en hyfsat hög kursnivå, runt 48 kronor per andel. Den gick ändå från 3 kronor hela vägen upp till 50 ungefär. Och då köpte jag in mig på 48 och tänkte att den kan gå till 60 kronor. Då gick den istället ner till typ 42,38. Jag sålde innan den hade gått ner för mycket. Sen så klättrade den tillbaka upp efter ungefär 1-2 veckor tillbaka till 48. Och sedan dess har den fortsatt hela vägen upp till närmare 90 kronor nu på slutet av maj. Men det jag ville säga, det var att jag började kolla på halvledarbolag inom techindustrin, liknande då till Swedish och även till AMD. Och några bolag som jag känner till och har lagt märke till är ju då bland annat Swedish. Sen har vi också ett företag som heter Silex Microsystems. Båda är ju svenska. Och sen så har vi på den amerikanska börsen så har vi då AMD, Nvidia, och sen så finns det faktiskt ett bolag som heter Micron Technology. Så jag har koll på alla de här bolagen, och sen så har jag lite koll också på ett par andra svenska bolag som exempelvis Lundin Mining Corporation. Det finns också en del andra som exempelvis Rusta, ja, och typ Acroneer och Blue Lake och så vidare. Det är lite ädelmetallsbolag bland annat och lite så. Ja, så att, vad tror jag kommer hända här framöver? Jag tror att Saab-aktien kommer att fortsätta upp. Den ligger just nu på runt 570 kronor. Jag tror den kommer fortsätta upp till i alla fall 600-650. Åtminstone jag tycker att det är fullt rimligt att den ligger på 650. Eftersom jag tycker att 700 inte är övervärderat heller för Saab. Jag köpte in mig igen efter ungefär 500 kronor på Saab, då den hade varit nere på 480 kronor nyligen. Jag tänkte först att den går ner till 450, det gjorde den inte, så då köpte jag in mig strax efter 500 och jag har redan gjort förtjänster igen på den. Berörande AMD så köpte jag också in mig igen då på den. Jag hade den i vintras och sen så köpte jag in mig igen när jag hade haft sitt kursrally på dryga då typ 100% ökning på en vecka eller 2 veckor. Så jag köpte in mig igen och då dalade den lite men inte farligt mycket. Den gick ifrån ungefär $440 ner till 395. Jag sålde med en viss förlust i AMD för att jag trodde att den skulle fortsätta neråt och sedan så hoppade den ganska snabbt tillbaka upp där jag var när jag köpte in mig, och nu då efter att ha observerat den ett tag så köpte jag in mig igen precis innan $500 för jag tror att den kommer att fortsätta uppåt. Och detta baserar jag på bland annat vad analytiker säger, men även då en prognos som har tagits fram på Traders Union som visar att AMD-aktien beräknas gå upp till över $1000. Det beräknas den göra framåt någon gång runt 2027 om jag inte misstar mig. Och därför så tyckte jag att det var värt att investera i AMD med tanke på hur stora de är och vilka omsättningar de också har. Dessutom så stämde deras analys på Traders Union ganska väl överens med vad priset låg och vad det hade legat historiskt på AMD-aktien.
Ett annat bolag också som jag har lite koll på, det är ju givetvis Microsoft, men jag känner att där dalar det för mycket. Alltså det är för mycket upp och ner med den aktien, att den går upp och sen så går den ner och så fortsätter den ner och så fortsätter den ner och så går den upp lite och så går den ner igen och så håller den på och så dalar så pass mycket så att jag känner inte att jag vill investera i Microsoft. Det är inte läge för det nu, tycker jag. Möjligtvis då när den börjar närma sig en $500 eller sådär, att den börjar påvisa att den går uppåt avsevärt mycket mer, eftersom att det har gått flera månader där den har legat mer eller mindre på samma ställe. Därför så köper jag inte in mig på exempelvis då Microsoft. Ja, det var egentligen det hela taget. Det var dagens video. Jag känner att nu har jag fått dela med mig lite av mina, liksom, om det som jag handlar med i alla fall. Det är viktigt att komma ihåg att det som jag sitter och säger här nu, det är inte finansiella råd till er. Ni ansvarar själva för era egna pengar. Jag ansvarar för mina pengar. Och på börsen så kan man både tjäna och förlora pengar. Det är en del av hela konceptet. Därför så ska man handla med sina pengar på börsen med noggrannhet, försiktighet och vetskapen om att hela det investerade kapitalet kan gå förlorat. Jag hoppas till dig som tittar att du uppskattar denna videon. Och jag hoppas att ni som ser videon lägger en follow på Twitch och även prenumererar på min YouTube. Och tills vidare så får ni ha det så gött. Tack för att ni kollade. Tja tja!